On va donc reprendre là où on se venait de s'arrêter précédemment. Bonjour YouTube, voici la suite. On vient de récupérer un document parce qu'on a une petite énigme avec des dalles. Et je me demandais si ça valait pas le coup de les... Voilà, de la résoudre avant de nous attaquer à... Poisson, losange, carré. Et... du coup, oui, je reprends les documents et je viens de voir qu'il y avait un truc évident. Cercle. Pas de visuel. Poisson. Losange. Attendez. Je triche un peu, mais c'est pour aller plus vite, parce qu'on a beaucoup traîné quand même sur les... Il va falloir retourner là-bas, ça va être long. Je suis désolé. En espérant que je puisse le faire sans avoir tous les documents. Je triche, je regarde les solus de ça, parce que... ça va prendre trop de temps, et... de chercher nous-mêmes, et j'ai un temps limité sur le jeu. Plus grand secret de Vampyr réside dans sa documentation sur les vampires, nanana. Notre solus afin de trouver les emplacements des documents suivants. Le crime du savoir perdu. Je l'ai. Rire de la garde. Je pense que ça doit être là et je l'ai pas du coup. Le mythe du vampire cornu. Je l'ai pas non plus. Les espèces rares de vampires. Je l'ai. L'origine des scales. Je l'ai pas. Et la dépendance au sang. Ouais, il m'en manque plein quoi.
Ok, donc sur ces documents, il y a l'ordre des dalles, sachant que maintenant c'est à quoi correspondent les dalles. Et a priori, c'est généré aléatoirement. Donc il nous manque le crime du savoir perdu, on l'a. Hein. Ça. Oui. Il nous manque rire de la garde. Pour récupérer ce document, vous devez dans un premier temps récupérer une clé sur un cadavre dans la fonderie de Soswark. Une fois la clé en poche, rejoignez les bureaux à l'étage pour ouvrir la porte avec. Le document se trouve sur un meuble dans le fond du bureau. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'y aller au pif? Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. On n'a rien. On n'a rien. Le rond est en... Le cercle est en 4. Le losange est en 6. Qu'est-ce qu'on a dit? Le rond est en 4. Le losange est en 6. Ah. Le poisson est en 1. Rond 4, losange 6. Ah, il manque quand même pas mal d'éléments. Il manque pas mal d'éléments. C'est vrai que là, on n'y va plus du tout, là, ici.
c'est ce soir que c'est vraiment tout là, tout au fond quoi. Quel enfer. Bon tant pis, hein, on va aller affronter. Tant pis, hein. Tant pis, on le fera plus tard ça. I have this thirst for blood. It's locked. Oui. Il y a du grabuge. Temps de chargement, tiens, pour changer. Non, 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 non. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Ok, là c'est la chambre de Harriet. Et tout de suite, on va fouiller d'abord. C'est là qu'on devra aller. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Oui, certainement les traces de sang qu'il y a partout, ouais, c'est possible.
Passe TP en face, ça aurait été un TP pratique. Un TP pratique, c'est drôle ça, travaux pratiques, TP énorme. Énorme. Est-ce qu'on est prêt pour ce combat? Je pense pas. Where is old Bridget? Damn. If I'd come earlier, they would still be alive. Ça pue. Take not a step further, child, for you are unprepared. Ah. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger
born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke, for you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Bon, est-ce qu'on est vraiment prêt du coup pour ce combat de boss, sachant qu'on est que niveau 25? Le doute m'habite. Alors on déverrouille une porte, je pense que c'est pas mal. Ça sert à rien, mais ça me donne du courage. Doing this. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Ah, like your help, Doris. Liars! All of you!
I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Niveau 35. Ah, 10 niveaux de plus que nous. Et reprendre la vie. Oh putain, mais son bras... Putain, le poison... Mais on peut pas donner des... Le corps à corps est compliqué, mais on est bien obligé de le faire. This is despicable. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood. They took my daughter from me! 450. On va tester un peu tous les types de... Oh putain. Putain. Ouais, je sais pas quoi faire. Est-ce que il faut prendre son temps et... This is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. My poor baby! Where is she now? 465, ça fait un peu plus de dégâts. Et dernier truc qu'on peut tester...
Ah my putain. daughter from me! Putain, mais le poison, il s'arrête jamais de faire effet. Quel enfer. She now? I was a good mother. Oui, sûrement. C'est de la merde. Donc ça lui fait moins de dégâts. Donc le plus efficace, c'est ça, finalement. They took my daughter from me. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. Putain, mais le poison, mais on n'a pas le temps de taper, ça me tue. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I have this thirst for I blood. was a good mother. Allez, on va se casser de là. Ça me casse. Ça me casse. Casse. C'était sûr, de toute façon. Non, mais en vrai, c'est pas si... Enfin... J'ai envie de dire, c'est pas si dur, mais si, en fait... Enfin... On peut pas la bourriner, c'est sûr. Il faut y aller étape par étape, mais le poison est beaucoup trop punitif, quoi. Enfin... Même en se soignant, enfin, c'est... Le jeu récompense tellement pas les choix qu'on fait. C'est l'inverse. Il fait tout pour nous punir d'avoir été gentil. Déjà, il te fait réapparaître en t'enlevant tout ton sang, donc tu dois rebouffer des rats à chaque fois. Ça prend 1000 ans et c'est pas rigolo. Tu veux pas les choper. On prend plus de temps à bouffer les rats qu'à combattre. This is despicable. They took my daughter from me.
Sa vie qui remonte petit à petit, ça me tue. I was a good mother. Voilà, je me fais empoisonner en donnant juste 2 coups. Hein. Je continue à perdre de la vie, tandis qu'elle, elle en gagne, bien sûr. Non, mais c'est pas rageant du tout. Non, 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 non. Un plaisir. They took my daughter from me. Ça en prend quand même le... Nobody ever helped me. I've been alone all my life. Elle est en train de reprendre tout ce que j'ai enlevé avec mon coup. Là, en gros, je misais que sur les ultis parce que je peux pas l'approcher et je suis obligé de me soigner avec mon sang et du coup, j'ai plus de quoi faire d'attaque. Donc, enfin bref, c'est la pire... C'est la grosse merde. Elle a repris presque tout ce que j'ai enlevé. En gros, on peut pas faire que des ultis, sinon ça va prendre 10 heures. Mais je vois pas comment faire autrement, voilà. Ah, mais... On est mort. On est mort. On est mort. On est mort. On peut pas se soigner. Bien la vie.
pas ce que je peux faire. Je vais pas y acheter des balles maintenant. Ah, quoi que. Non, j'en ai pas. C'est juste qu'elle reprend tandis que j'enlève, donc... Oh là là, non, 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 quelle connerie. Mais non, comment? Putain, mais sérieusement. Au moment où je claque une seringue pour me remettre de la santé juste derrière. Putain, j'en ai ras le cul. J'abandonne. 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 J'ai pas envie de recommencer. C'est juste ignoble en fait. Ignoble. Je pense qu'on peut dire ça, c'est ignoble. C'est juste ignoble, c'est de la grosse merde, c'est pas possible comme ça. C'est pas possible comme ça. Allez. Franchement, j'ai envie de craquer avant la fin et de devenir un connard juste pour avoir plein d'XP, devenir beaucoup plus fort et la démonter quoi. On en est là en termes d'état d'esprit. On a tellement pas été récompensé par le fait d'avoir été clean sur nos choix, c'est ouf. La seule récompense qu'on a, c'est de dire qu'on a fait les bons choix, nous, mais notre conscience, quoi. Tout ce qu'on peut se dire. On est encore en XP négatif, de toute façon, donc voilà, super. I have this thirst for blood. Bon, comment on sort de cette merde là?
Je veux me casser de là, le boss est infaisable en fait. Si seulement on pouvait acheter des balles, enfin les balles pour en avoir c'est trop chiant, on sait pas comment on peut en récupérer facilement. It's locked, all right. Les balles c'est vraiment trop chiant à obtenir. Le jeu fait aucun cadeau. Tellement dur. Non mais je rage pas. Hein. Non, non, non. Pas du tout. Non bah tant pis, le seul moyen d'avancer c'est de faire des quêtes, trouver un peu des munitions, pouvoir se faire de la santé. Mais ce qui tue c'est que si on fait un travail contre un boss et qu'on utilise ses munitions, qu'on utilise ses seringues et tout, c'est perdu et qu'on meurt, c'est perdu au prochain travail, on n'a plus rien quoi. Et on peut pas charger une sauvegarde ou quoi pour essayer de safe le truc. This could be the public house Giselle Paxton mentioned. I should investigate further. Je me rappelle pas. Je vois pas de quoi il parle. Hein. Pas de quoi il parle du tout. Hein. En tout cas, ça fait plaisir d'être un peu haut level. Cet endroit. Giselle's stolen money. Prewen has some unethical ways of financing their war. Et Gisèle, je sais même pas de qui on parle, de quoi on parle. Il est passé où? Oh là, mais sérieusement?
Et calme-toi, toi. Faut se calmer, hein. J'ai jamais trop compris ces espèces de sons, musique. Je comprends pas trop. Je comprends pas du tout même. On va aller là, hein. On va placer un repère, on va essayer de trouver ce qu'il faut, hein. I cannot enter. On a des infos en plus pour lui. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? I heard that Mr. Hampton has been very sick, but now he's better. Are you worried about the sanitary situation? I never really felt safe in this town anyway. Now's the first time that everyone seems to feel the same way as me. Is anything worrying you right now? Gunshots? I hear them every night. Who's firing? Who are they shooting at? That's what's scary. Hypocrites, all of them. Maggots and liars. So long, Rufus. Be careful. Take care. Est-ce qu'au moins on peut y retourner là-bas ou c'est trop tard? Via les bateaux, peut-être? On peut se TP d'un l'un à l'autre. Que ce pont là, je suis pas sûr qu'on puisse le reprendre, non? Bah si en fait. This is On despicable. n'est jamais retourné là-bas. Je me souviens plutôt avoir emprunté un tel pont. Ça va être le tout début du jeu peut-être. Si c'était au tout début du jeu, on devrait être tranquille en termes de difficulté. Bah pas du tout en fait. Au niveau 30, donc nickel quoi. Filthy murdering bastard! Stay back, beast!
shall fear no evil. Chaud. Je sais pas si on est déjà passé ici, mais en tout cas, si c'est le cas à l'époque, on savait pas fouiller. Hein. On n'avait pas les bons réflexes. It's locked, all right. Mais il y a des gens dans ce quartier. C'est que des ennemis. Ça a l'air d'être que des ennemis. Ouais, mais on n'a jamais vu de refuge ou quoi, c'est fou. De toute façon, les armes, ça sert à rien de les améliorer. Enfin, elles sont améliorées de toute façon. Pas faire grand chose de plus, hein. I can't believe I'm doing this. Look lively! It's on to us! This place looks like the picture I saw of the bomb site. Ah, ça me parle. Yes. The place has changed since the explosion, but it was definitely here. I should find some way to pay my respects. Bah, je veux bien, mais comment?
On a dû le faire ça. Ah ok. Ouais, ça me parle. Mais ça, c'était au tout début. Ah oui, quand il essaie de se suicider et tout, ça, c'est la salle au tout début. Il me semble. Quand on fuit au tout début et tout. Ouais. Pour rendre hommage, je sais pas comment. Tourne en rond, mais j'essaie de comprendre. Ça, c'était le tout début où on fuyait, non? C'est ouf qu'on nous fasse pas du tout revenir ici avant. Je sais pas si on comptait le faire à un moment donné, mais en tout cas jusque-là. Mais c'est pas vrai, on meurt même contre les mobs les plus nuls. Enfin, pas si nuls, mais... Ouais. J'aurais bien aimé ramasser plein d'items, de l'XP et tout pour être fin prêt contre le boss, mais... On me laisse pas faire. On me fait apparaître à des endroits, je ne sais même pas où on est. On est encore en XP négatif. Ne pas abandonner alors qu'on est si proche de la fin du jeu, enfin si proche. On n'a jamais été aussi proche en tout cas. Et ne pas abandonner maintenant, ce serait trop dommage. On ira jusqu'au bout du jeu, on finira l'histoire principale, oui. Ça reste... oui, ça reste super. D'ailleurs... Pas m'embêter. Fouille. Les fonderies.
Quel niveau lui? 32 putain. Clé. Là je pense que c'est intéressant. Oh là là. Oh là 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 là. Mais lâche-moi le cul. Mais lâche-moi le cul, putain. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oui, 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 on t'entend, on n'entend que toi, les petits râles. On a un cercle en rond en deux. Cercle en deux. Qu'est-ce qu'on a? On a rond en deux. Non, c'est ça. Cercle en deux. Poisson en 1. Donc c'est quoi qu'on vient d'avoir là? Rire de la garde, c'était le deuxième qui nous manquait. Ensuite il faut le mythe du vampire cornu. Celui-là aussi on l'a pas je crois. Le mythe du vampire cornu. Putain mais il y en a. Dans les égouts de la Tamise depuis un axe... Oh. Pas du tout où on est. Ça tombe super bien. On va faire maintenant qu'on est là. Est-ce qu'on a d'autres trucs?
qu'est-ce qu'il me fait? Il va me tuer. Mais il me casse les couilles. Bâtard. 1 shilling pour avoir tué un mec comme ça? Je me dégoûte. 1 shilling, d'habitude c'est 100. La centaine au moins. Ça dégoûte. Par là, non, qu'on commence au tout début. This place. Rain may have washed away the blood, but not the memory. My poor Mary. Ah, c'était là. This is my watch. Damn grave robbers. Ouais, c'est bien là qu'on démarre au tout début. Je pense qu'il n'y a plus rien à voir. Hein. Bon, j'espère qu'on a tout vu ce qu'il fallait ici. Hein.
on n'est plus à y retourner. Oh, on trace, hein. Get them weapons ready. We found one. This is despicable. On a des choses à réduire, peut-être qu'on peut prendre de l'XP parce qu'on a peut-être résolu sans le savoir des quêtes ou Good evening, Mr. Fishburne. acquis des éléments. Pas du tout. Have you heard anything recently about Hampton's shelter? I don't give a rat's ass about Hampton, his shelter, or any of the losers who sleep there. Aren't you worried about the conditions here in London? I've heard armed men have started patrolling the city, even killing the sick to stop the epidemic. Starting to like this city again. Goodbye, Mr. Fishburne. She's got no idea who she's dealing with. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? I managed to reach the mass grave in Southwark. It was not pleasant. Spare me the details, Dr. Reed. All I want to know is what happened to those bastards who owed me money. I'm afraid those bastards, as you call them, are in the mass grave. Dead? Shit. That money would have been useful. Well, I'll tell my boys to avoid the place if it's that dangerous. Yes. Everybody should avoid that place until further notice. Okay then, Doctor. It looks like you deserve your reward after all. The Wet Boot Boys thank you for your help. C'est quoi ces bruits? Tell me your feelings about Booth's belief in monsters, Edwina. It makes him look weak in front of the boys, that's my feeling about it. But ghosts don't scare me. You don't believe he really saw something then? I don't care what he saw or not. Mais c'est quoi All ces I know bruits is là? that a real man C'est keeps his bizarre. fears to himself if he wants to be obeyed. Have you got any news about Hampton's shelter? As long as he keeps on helping the poor, I'll keep my boys at bay, even if he pisses them off. Are you worried about the sanitary situation in London? The bodies are piling up, but I'm not afraid. I'm still alive, and I intend to stay that way. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Petit peu d'argent. Ah ouais. Without the wet boots keeping things straight, these parts would be running completely. Enfin, on est dans le positif en XP. Ça fait plaisir.
Mais... C'est quoi ces bruits de... C'est lui qui fait ça? Trop chelou. You again. What do you want? Mais c'est quoi ces bruits? I know you believe monsters are real, Booth. They are. I know, I saw one, but no one believes me. Tell me what you saw. It was a C'est trop few bizarre, j'ai years l'impression ago. que quelqu'un m'attaque Clay Cox was still the boss. et qui pop et qui He dépop. sent me to the shipyard to find out who was stealing tools and ropes at night. Go on. First, I thought it was an old lady with a limp. It looked frail and crooked. Then I saw it grab a bloody beam and lift it like it was a stick. I shouted. It looked straight at me. Do you know what it was? It was all eyes and long teeth, but I couldn't see its face. I shot at it when it moved towards me and I hit it. And then it jumped and vanished in the shadows. You could have imagined all that. These docks can be so gloomy at night. With the fog and the wind and the boats creaking. No, Doctor. That night I saw the fucking sewer dog for real. It's not a beast like the stories say. It's the ghost of an old woman. Bullets can't stop it. No one believes me. Are your friends mocking you? Even Edwina told me once to never speak about it, but I know what I saw. It wasn't a human. Not human at all. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? That bastard's become something of a holy man these days. Someone should remind him who really rules the docks. Vraiment curieux ces bruits comme si on m'attaquait alors que je suis en safe zone et que c'est pas possible. Some sort of militia patrolling, killing the sick. The wet boot boys are overrun. Goodbye, Mr. Digby. Ah oui c'est là, ok. Fuck, franchement, plein le... Ah là là, ce gain de puissance incroyable hein, quand on progresse dans le jeu et qu'on arrive vers la fin. Pas du tout. Pas du tout. Peut-être fouiller un petit peu les moindres recoins. Au cas où.
Ça y est, ça recommence les bruits. On a 105 d'XP, c'est ridicule. Et bon, on en avait presque 3000 en négatif, donc bon. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun. Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. Ne pas se tromper. Ils disent pas. You've had a sad, violent, and lonely life, with no joy to speak of. You realized that you were living with nothing but sadness. No, not really.
I had friends and happiness in my life. That was more about just being pleased for the guy. Ok. Vous êtes Have you got identifié any à lui recent alors, j'aurais dû news on dire. Shornhampton shelter? It's still there, just like the turquoise turtle. That means there is still hope, somehow. Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Goodbye, Mr. Watts. Times like this, Good evening, drinks Mr. just Delaney. as like What? the cause of Oh, you're that doctor. Is it true Shornhampton saved your life? Yep. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. Were you thankful for what he did for you? Shornhampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Another time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Do you have any recent Mais news c'est pas lui of qui parlait d'une Shornhampton bombe qui avait shelter? explosé, il se souvenait même plus où c'était. On l'a vu, Sad nous. Saint still manages the place, even if he's a little bit more reclusive since he returned. Are you worried about the sanitary situation in London? More contagion, more despair, more guns and more dead. More alcohol. Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this. Let me tell you. Or If you... what kind? It was a... You lost. Je viens de voir qu'il y a un bouton pour passer. It's okay. Ok. Is there a... What? Sinister. Je sais pas pourquoi on peut rejouer ces trucs-là. Goodbye, Allez, salut. Delaney. You still working at this hour? Were you aware of Tom's past income? That's the first thing he told me when he... Did it surprise you? Not really. Most people would have run. Not me. Tell me, Sabrina. He proves it to me every day. And you don't think he might... We can all do terrible Have you... I was... Are you... Of course I... Goodbye, Miss Cavendish. Ça nous avance pas du tout, hein. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Elle, est-ce qu'on peut... On a quelque chose à lui dire, à lui proposer. Good evening. Please don't stay too long, sir. It's locked. What can I do?
Do you have... I... Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. I can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. Bon, bah voilà, dans ce quartier, je sais pas ce que je peux faire d'autre. On lui a parlé à lui? Good evening, sir. Well, I'm Dr. John. and I am Archer Woodby. Ah, on l'a jamais vu. What can you... People used to... Missing the... Trust me. And what about... Back in my day... You were a gang member. If you were so... You bet. Do you still... Most of the... Any... Nobody. Who would you... The owner... I'm sure... So... If you don't mind. The sewer dog... Have you all... It's not bit... As a practitioner, I believe... I'd like to believe you, Doctor. But what about social... I've never voted, not once. Tell me about... We were there. You sound like... Yes! Tell me, Andrew never... and what is your... Disgust. Why did your son... If I believe... You don't... Now I think... So your son... Not even... Do you... The man... Are you... I never... Goodbye, sir. 45 d'XP, énorme, et on l'avait jamais vu. Et je m'en étais jamais rendu compte. Il nous manquait quelqu'un. C'est fou. So much. Good evening, Mr. Throgmorton. Doctor... Have you... Are you... Really? The guy... Goodbye. And good hunting, Mr. Throgmorton. I can't protect the whole city. It's hard enough to go on the docks like this. Il y a des gens, je me rappelle même plus leur avoir parlé. Si, c'est le vendeur lui, mais on lui a pas beaucoup parlé. Good evening. There's no need... Let me... Who? I meant... And what's... What? Not... Tell... How? Jack! Why not? There is no... I don't feel... Have you... Keep... This... I found this what? That makes sense. If you say so. Take this for your trouble, Dr. Reed. Show me what you have. Ok, on a pris un poil d'XP avec ça. Good evening, Miss Gillingham. May I come in? Of course, So... Enid, have you... I've not seen... Jack is dead, Miss... Of course he's not. Enid... I've not... Jack is dead. Of course... Have you... I've... Too... Goodbye, Miss Gillingham.
It's locked, all right. Est-ce qu'on n'a pas acheté un nouveau document du coup, tout hasard? These men, they're a company of professional vampire hunters. Are you certain you're not... Putain, mais du coup, il y a plein de documents que j'ai pas lus. Je me tape tout ça pour... So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Je peux pas passer à gauche ou à droite, c'est buggé. Sir, you seem quite the stranger to these parts. Ouais, j'apprends plein de trucs parce que j'ai pas lu plein de trucs. Voilà, je viens d'avoir plein d'indices et je viens de gagner plein d'XP juste parce que j'avais pas ouvert des trucs. Please, sir, come and have a gander. Good evening, young man. Goodbye. Ça fait un peu d'XP. Welcome back to my humble shelter. No, Sean. I feel all... Are you still... No. How is... I think it's... How are... Even if... What do you... A few years... What if food... The scales... How did you... When young...
Had you all... Just one. You really are... Oh. Have you seen Harriet? No. What happened? I guess we recognized each other. But why did... I just lost... What happened then? We ran. Would you let me... No. It would help... I said no. Farewell, Sean. Come now, Lottie. There is still much work to do. Glad to... Do you... Are you... There were room... As long as you... I hope... Goodbye, Miss Paxton. I know I promised you I'd make everything right, Mum. But it's not been that simple. You ag... Do you have... The plague... Are you... Chaos... You almost... This world... I've identified... I know... Yes. I never thought a man like you would be... Will you give them a... Fuck those bastards who fight. I know you were... Jack's murdered. Why is that? There is always... Who killed... No one will ever know. Why does that... I wish I... Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Bottle will soon be empty. I hope the turquoise turtle is... It's locked. It's locked. On récupère un petit peu d'XP quand même, c'est mieux que rien. Bon là ce sera pour retourner combattre la saloperie. Come now, Lottie. Oh, on a déjà tourné 1000 fois dans ce quartier là. Elle nous a pas donné de clé ou quoi? It's locked, all right. Ouais, non mais ça c'est chaud. Il y a un homme qu'on n'a pas encore rencontré, sinon. Là on a vu tout le monde du coup. Là aussi. Là aussi. Et donc là, bah, il en manque un. Découvrir à qui appartient l'écharpe. Ah ouais. Trouver l'hérésie du sang pur. Ah, il m'en manque deux. L'hérésie du sang pur et il est fertile le ventre du monstre.
L'hérésie du sang pur, vous le trouvez dans un bar du West End au cours de la quête annexe Alignement des étoiles où vous sauvez la vie de Kimura Tadao. Oh putain. Kimura. Ce nom n'existe pas en fait. Ah lui il est perdu. Ah non on l'a pas trouvé lui. Perdu. C'est peut-être lui alors. Bah non pas du tout. On a son nom déjà. C'est pour ça qu'on n'est pas à 100% parce que lui on sait pas où il est. Mais non mais ça c'est pas pareil que... Ah non mais ça c'est pas la même chose que le... C'est autre chose. Un petit peu désemparé là. Je sais pas quoi faire pour me préparer pour affronter le boss. J'ai l'impression que dans tous les cas on est foutu. On va longer les docks et puis on va retourner à l'hôpital.
J'ai des choses à leur dire. Good evening. Evening. Are you... Not really. Goodbye, Mr. Thatcher. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Doc. Are you... What kind... I believe... Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Les gens 37, je pense. What can you... Marriage is just... You mean your... No! Am I right to assume... I was so... Your wife... That knife is all... Do you want it? I don't need... A great... I can give you... A lucky charm. We all have... I'll leave you for now. I am not responsible. Good evening. Dr. You're exhausted. No. Nurse Brannigan, you don't have to... What will you do? I always fancied visit... Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, Nurse. Good evening. Why does... If it wasn't... Dr. Tippett, If you're... tell me what... If I had not... You can't allow your emotion... Look around... I can't say I approve of what... I'm not proud of what I've done. I've decided that I won't reveal, Dr. I'm so glad you should... I hope you're right. Dr. Tippett's must regain... Goodbye, nurse. Call me if you... Peu d'XP. Good evening. Good evening. I'd like to... Wise choice. Good Doctor. Goodbye, Doc. Good evening. Why do you... I wasn't dis... Why laugh? Come on. Reconstructive. I don't want to wear a bloody mask. Ah. Tell me what... I went with a... Did you... No. How... Wait. Aren't you afraid? She's quiet. So do you let... And why? She could dis... And it's another... You do realize... In her madness. Goodbye for now. Mauvais choix, c'est ça d'aller vite. Mais bon. Good evening. I need blood. Tell me. Do you plan... Of course not. Would you say... No. I'll leave you. I'm quite busy. What do you think of Doc... Tippett is a good... Really? He has the right...
Thank you. You always knew the words to calm the... Good evening. Good evening. Goodbye for now, Mr. You always knew the words to calm the children, Ellen. Good evening. And good evening. Tell me, You refused what, Doctor? It's a false... goodbye, Dr. Strick. Oh. My sweet girl. Good evening, Mr. Good evening. You seem I what? cannot... What about their mum? She died in... Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. I cannot enter. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Good evening, Mr. Fiddick. No. Good evening, Doc. Goodbye. I will not let you down, my boy. On va enquêter. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Mhm. J'avais compris comment on pouvait aller là-haut. Good Good evening. Pepper. To become a nurse was a little girl's... You should be proud. Maybe you're right. What step? I don't know yet. And what about... For Milton, If you feel... on the contrary... Goodbye, Nurse Hawkins. I will not let you down. Good I'm okay. Admit it, Morton. Yes. All right, then. Call it what you... You can... I guess... Can I help? I wrote a... I see. Yes. Clé. I have to go now. Good evening, sir. What a Doctor. blundering idiot. Good evening, You're... Are you not I am... all my son? Goodbye, Mrs. Gosworth. Voilà. Ça fait un petit peu d'XP, c'est pas énorme, mais... toujours ça de prix. Bon, on va s'arrêter là. Allez, on s'arrête là, et demain, bah... advienne que pourra par rapport au programme. Des bisous YouTube, merci d'avoir regardé cette VOD sans trop d'action, mais
Boss fight trop compliqué, il faut se préparer avant. On fait ce qu'on peut. En tout cas, des bisous. Salut YouTube.